We are seeing part 2. Voilà la deuxième partie. Breaking the chains Briser les chaînes of bondage de la captivité. is a command. C'est un commandement. You don't beg Satan to break to take away his chains. Tu ne demandes pas Satan pour ôter ses chaînes. And you command Satan to take the load he has deposited. Mais tu commandes à Satan de ôter le fardeau qu'il a déposé sur toi. This night, Cette nuit, anywhere they have chained your life, I see God setting you free. Anywhere they have chained your destiny, I see God taking you out. I see God setting you free. If your amen is louder than your testimony, can I hear the amen like a believer? See them? So, Beaucoup de chrétiens are going through the power of chain, traversent le pouvoir des chaînes, are going through the power of bondage. traversent le pouvoir de l'esclavage. Anytime you are being chained, Chaque fois que tu es enchaîné, you expect something, but the thing will never come. tu attends quelque chose, mais ça n'arrive jamais. Anytime you are under the power of chain, Chaque fois que tu es sous la puissance de you will l'esclavage, be sick, but you will not know the cause of the tu sickness. seras malade, tu ne sauras pas la cause de cette maladie. Anytime you are under the power of chain, Chaque fois que tu es sous le pouvoir des you chaînes, will look for solution, but solution will not come. tu chercheras la solution, mais la solution ne viendra pas. Anytime you are under the power of chain, Chaque fois que tu es sous le pouvoir des you chaînes, will be in one place for many years. tu restes pendant plusieurs I années. came to announce to Tu you, es venu t'annoncer, every chain toute chaîne that is holding your life, qui ne tient ta vie, as you shout amen, it is broken. qui n'a pas été As you holler amen, it is broken. Every chain of darkness that has hold your life, hold your destiny, hold your career, hold your future, be broken, be broken, be broken, be broken. Can I hear your amen better? See that? Enfant de Dieu, You are not where you are today tu n'es pas où tu es aujourd'hui because you like to be there. parce que tu aimerais être là. But something has kept you on that place. Mais quelque chose t'a gardé sur cette place. You are not where you are today Tu n'es pas où tu es aujourd'hui because you like to be there. parce que tu aimes être là. You are not wearing what you are wearing today because you like to wear it. Tu ne portes pas ce que tu portes aujourd'hui parce que tu aimes porter ça. The condition Mais les conditions has made you wear what you are wearing en today. base à ce que tu portes aujourd'hui. You are not trekking today without, you are not trekking on the road today because you like to trek. But condition has made you to trek. Tu ne marches pas aujourd'hui à pied parce que tu peux, mais les conditions te poussent à le faire. Am I just somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? When you are under the power of bondage, Quand tu es sous le pouvoir de under the l'esclavage, power of sous chain, le pouvoir des chaînes, anything you do, tout ce que tu fais, you be controlled by the force of the thing that have chained you. tu es contrôlé par le pouvoir des choses qui t'ont enchaîné. I want to tell you, Je vais te dire, this night, cette nuit, I have good news for you. je n'ai pas de pour toi. That good news I have for you Pour toi, is that the chain that chained your father les chaînes qui ont enchaîné ton père, is going to let you go. The same chain that chained your mother les chaînes qui ont enchaîné ton is père, about to let you go. I prophesy, every chain of limitation chaque limitation in your life ta vie, is broken. It's broken. It's broken. It's broken. It's broken. Can I hear the amen better? See, I tell you, laisse-moi te dire, listen to me. écoutez-moi, When you are under the power of satanic chain, lorsque tu es sous le pouvoir des chaînes sataniques, hello, ah, people that were supposed to be behind you will be ahead of you. les gens qui étaient supposés être derrière toi sont devant toi. Listen, Écoutez, they are chained and they are chains. il y a des chaînes et il y a des chaînes. Hello, Ah, they are chained and they are chains. il y a des chaînes et il y a des chaînes. The Bible La says Bible dit, Peter was in prison. quand il était en prison, He was bound with two soldiers with chains on his hand, his legs. He was chained everywhere. il était enchaîné les mains comme aux pieds. The more Peter tried to go out, he could not. Le plus qu'il essayait de sortir, il ne pouvait pas. And when prayer was being made, the chains were broken. Et lorsque la prière était faite, les chaînes étaient brisées. I don't know if you are Je getting ne it. sais pas si tu l'entends. Peter was in prison. Quand il était en prison, He was chained. il était enchaîné. Now the Bible says, Maintenant, la Bible dit, while in prison, en étant en prison, Peter thought he was seeing a revelation. il a cru qu'il a
was just following. Il suivait Jésus. They crossed the first door, crossed the second one, and they were just going. The chain was already out of his hand. Until when Peter, he saw himself outside, he believed the chain has been broken. Child of God, anywhere they have chained your destiny, anywhere they chain your children, anywhere they chain your project, tonight they are broken. It is broken. It is broken. It is broken. Brothers and sisters, it will be better. There's seven person that chain is broken. When we anchor that chain, it's broken. It is broken. See now, let me tell you, not every chain in your life can be broken. But if you believe, Mais si tu crois, every chain can be broken. toute chaîne peut être brisée. Peter Pierre was in prison. était en prison. He never knew he could come out Il of n'a it. jamais su qu'il pouvait sortir. Anytime God wants to bless you, Chaque fois que Dieu veut te bénir, He takes you by surprise. il te prend par surprise. See, Regardez, maybe you have been expecting a breakthrough that will change your life, peut-être que tu attends une personne qui va changer ta vie and it has not come. et c'est pas encore arrivé. It is because there's a particular chain that if you don't intercede for that chain to break, that break will not happen. C'est parce qu'il y a une chaîne particulière que si je ne prie pas pour cela, elle ne peut pas être brisée. Child of God, Enfant de Dieu, you have been struggling tu te bats to travel abroad. pour aller à l'étranger. You have been struggling Tu te bats to get some money to do a project. pour avoir de l'argent pour réaliser un projet. You discover that the more struggle you make, nothing changes. Tu vois, le plus que tu te bats, aucun changement. But you'll be surprised Mais tu seras surpris that as the chain will be que broken, quand les chaînes seront a brisées, miracle door will be opened. I speak as a prophet under open heaven in the name above every other name. Every chain that is holding your visa, holding your documents, holding your marriage, holding your children, holding your church, holding your spiritual life, be broken, be broken, be broken, be broken, be broken, be broken. Let me make a shout, hallelujah. I hear the Lord telling me, je suis le Seigneur me dit, there's somebody il y here. a quelqu'un ici, He said I should tell il you, me demande de me dire, as the chain will be quand broken, les chaînes seront brisées, in 3 days from now, your testimony will be announced. Now don't get me. Your testimony will be announced. When the first shout, I receive. Tell them I receive. Tell them I receive. See now, chains les chaînes have limited a lot of people. ont limité beaucoup de personnes. When you are under the power of bondage and satanic chains, Quand tu es sous le pouvoir de l'esclavage et du pouvoir satanique, it keeps you on one place. ça te garde sous une place. I know what chains, Il sait ce que les chaînes satanic chains, sataniques, demonic les chains, chaînes démoniaques, and bondage les captivités have caused in the life of people. ont causé dans la vie de certaines personnes. Anytime Chaque fois you don't carry chains, que tu prends l'esclavage en I toi, want you to je understand. veux que tu comprennes When que there's no bondage in you, quand il n'y a pas no d'esclavage, chains. aucune Let me chaîne. tell you how you know. Je te dis comment tu le There was fais. a woman. Il y avait une femme, She's a strong believer. elle est croyante perdante. She made an accident. Elle a fait un accident, She was putting on her ear, elle avait not les earrings, écouteurs. music. Les écouteurs. She was listening to preaching Elle écoutait les while enseignements she was traveling. quand elle voyageait. And when the car made Quand accident, la voiture a fait l'accident, this lady discovered that she was standing at the side of the road. elle a découvert qu'elle était passée de côté. The bus, the car had made accident. Elle avait fait l'accident. Then she came out. Mais elle est sortie. She did not know when she came out of the Elle ne car. sait pas lorsqu'elle est sortie. She was at
marche. Then she saw herself with her earphone. Mais elle s'est vue avec son téléphone. Worshiping God on the Adorant phone. Dieu. It means she's chained free. Ça veut dire qu'elle est libérée. She's bondage free. Elle est libre de You captivité. will live here chained free tonight. You will live here bondage free tonight. If your amen is louder than your deliverance. Hallelujah! Sit up. Assieds-toi. You need God. Tu as besoin de Dieu. And Et even her neighbors, même ses voisins they were surprised étaient surpris to see the lady not touched. de voir qu'elle n'était pas touchée. Nothing happened. Rien ne s'était passé en elle. This was the same thing that happened to me. C'était la même chose qui s'est produite avec lui. And many of you here know. Et beaucoup de personnes le savent. Many of you here know. Beaucoup ici savent. We made accident in a day here. Ils ont fait un accident à Edea. We just bought a new church bus and we were going to a meeting. Ils avaient un nouveau bus, ils allaient à une réunion. My brothers, my sisters, children of one mother, we are in the same Les car. enfants du même étaient tous dans une même voiture. And in that one, my mother was appearing, giving me signal. Et là, sa mère apparaissait lui donner des signes. Signal. Des signes. But I could not Il understand. ne pouvait pas comprendre. Because she was not talking, she was only crying. Parce qu'elle pleurait juste, elle ne pouvait pas parler. Only crying. Elle pleurait She was juste. appearing. Everybody in that car was surprised. I came out from the Tout bus. le monde était surpris qu'il était sorti de cette voiture. Everybody was Tout surprised. le monde était surpris. I came out of the Il bush. est sorti de la brousse. I'm the one that's struggling to help them. Et celui qui essayait de les aider, And the whole church in Yaoundé, they said, Prophet is dead. toute l'église à Yaoundé a dit le prophète est mort. They were waiting for my Ils corpse attendaient le corps at l'hôpital de la Caisse. à l'hôpital de la caisse. When the ambulance came, Lorsque l'ambulance est venue, they were rushing to come and see ils my couraient body. pour venir voir le corps They du saw a man jumping Ils ont out. vu un homme souffrir. You will not die. What is not your own, you will not carry. I prophesy. You will not carry a bullet that is not your own. You will not carry an arrow that is not your own. You shall not die an untimely death. I prophesy. Every bondage in your life tonight, it is broken. It is broken. It is broken. It is broken. Let the hands and shout hallelujah. Sit up. Assieds-toi. Une jeune dame était dans un vol. Flying to Uganda Elle allait à for Ouganda a mission. pour une mission. And the flight was about to crash. Et le vol était sur le point de faire un crash. And the pilot Et says, le pilote a dit, I can no more get the signal. je ne peux plus avoir les signaux. Sorry, please. Désolé, The plane is about to crash. l'avion est sur le point de faire un crash. And everybody started to pray. Tout le monde a commencé à The prier. flight was going this way, Ça going allait this comme way. ça de tous les côtés. Everybody was praying. She did not Tout le utter one monde word. priait, elle n'a même pas sorti du She chemin. was quiet, Elle était tranquille. sitting quiet. Elle était assise tranquillement. Some people were hitting her. Les gens la tapotaient. Say, if Muslim can be praying now, Que si les musulmans peuvent prier maintenant, qu'en est-il de toi? she said, please, Elle dit pardon, hold your peace. arrêtez-moi ça. Am I holding you to pray? Est-ce que je t'arrête de prier? She was quiet. Elle était tranquille. The pilot struggled for almost an hour with that plane. Le pilote s'est battu pendant 1 heure de temps avec cet avion. Just a moment, the plane took backwards. Après, l'avion a repris But the normalement. pilot said, now everything is Et okay. le pilote a dit maintenant tout va bien. When they landed Uganda, Lorsqu'ils ont atterri à Ouganda, the girl came down from the elle flight. est descendue du vol. So many people followed her. Beaucoup de personnes la suivaient. You are a witch. Que tu es une sorcière. I believe you were the one that made the plane. Je crois que tu es même celle qui causait ce crash. And they were following her. Et on la suivait. One woman stopped her. Une femme s'est arrêtée. L'a So please arrêtée. let us wait. Que attends, Why pourquoi? were you not bothered about what was happening? Pourquoi n'étais-tu pas dérangé de cette situation? And the girl said, Et la fille a dit the carnally minded cannot understand the que la things of this pensée world. charnelle ne peut pas comprendre les choses spirituelles. She said, when you are carnally minded, you will not understand spiritual things. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. She said, why would I pray Elle dit quand tu es prié, when my father is taking me home? quand mon père me ramène à I'm la going maison, home to see my father. je vois mon père. Why should I be praying when I serve a covenant keeping God and I'm going home to meet my father? Why should I pray? Pourquoi est-ce que je dois prier quand est-ce que je peux voir mon père
spirituelle. My father is piloting me home. Mon père est pilote pour ma maison. When you carry grace, Quand tu portes de la when grâce, you serve God, quand tu sais Dieu you véritablement, are not scared of death. tu n'as pas peur de You are not scared of sickness. You are not scared of the devil. You are not scared of affliction. I prophesy. After today, what God has created you to be, you shall become it all. What God says your children will be, they shall be it all. When your hands are shouting, amen, better. See that? Je dois faire. I'll give you some points. Il va vous donner cette What information. must I do Qu'est-ce qu'on doit faire to come out of pour bondage sortir de l'esclavage or to be bondage free? ou d'être libre? What must I do Qu'est-ce qu'on doit faire to come out of chains pour sortir des chaînes of bondage? d'esclavage? Number one, Première chose, accept Jesus Christ accepte le Seigneur as your personal Lord comme ton Seigneur, and Savior. Sauveur et Sauveur. If you must come out of bondage, you must come out of limitation, you must come out of trade, you need to accept Jesus in your life as your personal Lord and your Savior. Si tu veux sortir de l'esclavage, sortir de la captivité, sortir des chaînes, tu dois accepter le Seigneur Jésus comme ton Your Sauveur. going to church does not mean you have accepted Him. Ton aller à l'église ne signifie pas que tu as accepté Jésus. You can be in church and you are just an image, you are not accepted Tu Him. peux venir à l'église, tu n'es qu'une image, mais tu n'as pas Accept Him as your Lord. accepte-le comme ton And Seigneur your Savior. et ton Sauveur. Ask somebody, have you Selon accepted Him? ta tête, est-ce que tu as accepté le Ask Seigneur? your neighbor, have you accepted Him? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus? And your freedom begins with your freedom Ta liberté begin with accepting Him. commence en l'acceptant. If you cannot accept Him, then your freedom has not begun. Si tu ne peux pas l'accepter, alors ta libération n'a pas encore commencé. Hallelujah. Alléluia. So your freedom Donc ta liberté must begin with salvation. doit commencer par le salut. Your freedom Ta liberté must begin with what? doit commencer avec quoi? Salvation. Le salut. Hallelujah. Alléluia. John chapter 8, verse 36. Jean chapitre- The Son of Man set the Son set you free. You are free. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et ta liberté, It's your salvation. c'est ton salut. There's no way you can get a better salvation when you are not free in Christ. Il n'y a pas moyen d'avoir un salut si tu n'es pas en Christ. I can only say Jesus is Lord when I have a testimony in my mouth. Je ne peux pas te dire que le Seigneur Jésus est sauveur si j'ai le témoignage dans ma bouche. You know, Ah. how can I say Jesus is Lord when I don't have a testimony? Comment peut dire que le Seigneur Jésus est sauveur s'il n'a pas un témoignage? Why will you believe in my God when you have not yet had a testimony or seen something that carry Christ inside of me? Pourquoi tu peux croire sur Dieu si tu n'as pas encore vu un témoignage qui sort de lui? As you accept Jesus today, Donc tu acceptes le Seigneur He Jésus. will give you a change of story. I prophesy. As you accept Jesus today, may He give you a change of story. May He give you a change of story. Amen. Better. See that? You have accepted Jesus. Tu as accepté Jésus. What are you still doing in a Sangoma place? Qu'est-ce que tu fais encore chez les Marabouts? If truly you have accepted Jesus as your Lord and Savior, why do you still believe in Manisi? Si réellement tu as accepté le Seigneur, pourquoi tu crois encore aux voyantes? Why do you still believe in a herbalist? Pourquoi tu crois encore aux petits gens? Because going to church, going to a herbalist, it shows that your salvation is not one with Christ. You are not living a perfect life for God. Si tu vas chez le féticheur, tu vas chez l'église, ça veut dire que tu n'as pas encore une vie. God Dieu can never give you the desire of your heart when you say go to native doctors. je ne peux jamais te donner le plaisir de ton cœur quand tu continues à aller chez les marabouts. Stop using native doctor to test him. Arrête d'utiliser les marabouts pour le tester. Sin Le péché gives you legal ground. te donne une Sin terre. gives the devil, hear me? Sin gives the devil legal ground to chain you on one place. Le péché te donne une terre libre à l'ennemi pour ton plaisir, pour t'enchaîner. Meaning anytime you sin, Chaque fois que tu pêches, Satan now take charge over you. Satan en prend charge de toi des hommes. Anytime you fornicate, Chaque fois que tu forniques, Satan take charge over you. Satan prend charge de toi. Anytime you begin to lie, Chaque fois que tu you mens, accuse people wrongly, tu les gens te Satan take charge over you. Child of God, if you can ask Satan, if you can command the devil to walk out of your life, to walk out of your destiny, then God will take you to your position. God will take you to your destiny. I prophesy, after today, I command
need to be verbally Tu dois être verbalement and prayerfully et priant. disconnect yourself. Te déconnecter. Disconnect yourself Te déconnecter from every satanic agreement. de tout agrément satanique. From every satanic agreement. De tout accord satanique. Hallelujah. From Alléluia. every satanic agreement. De tout agrément ou You are listen. You are still under chain, under bondage because why? Your late grandfather, they made an agreement with the devil, and today he died without fulfilling that agreement. So the agreement, he continued with the next generation, and when the next one come, he was ignorant of the agreement. He too entered the same bondage. The third one time, he entered the same agreement. He was ignorant of it. He did not even know the bondage died him. I cannot suffer what I don't Je ne know. peux pas souffrir ce que je ne connais pas. I don't even bless me. Est-ce que tu m'entends? That's a prayer. I cannot die what I did not do. I cannot suffer what I don't know. Je ne peux pas souffrir de quelque chose que je ne connais pas. How can they accuse you for something you don't know? Comment t'accuses de quelque chose que je ne connais pas? Have you ever feel a time when you are staying in the house with people and money lost, then everyone is looking at you? Tu es là, c'est la maison, la gens se perdent et tout le monde They are looking at you. on te They are regarde. seeing you as a On cause. te voit comme la cause. As a cause. Comme la Please, cause. can you put 2 Corinthians chapter 6? Chapitre 6. Put it verse 14 to 15. 14. Sorti de toute alliance satanique. Verse 14 says, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Meaning what? When you become a born again, Quand tu deviens né de you nouveau, need to cut off from that agreement that your parents they have in the tu past. vas briser cet agrément que tes parents ont eu au passé. Separate yourself Sépare-toi from that agreement. de cet accord. This night, God will separate you from that agreement. You are not getting it. God will separate you from that agreement. If your amen is out, there will be a testimony. And it says, La Bible dit, verse 15, verset 15. it says, what harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? Quel accord y a-t-il Now, entre Christ before we et toi? continue, Avant de continuer, what are you doing with an unbeliever? qu'est-ce que tu fais avec un non-croyant? How can a married woman be seeking an advice from a woman that is not married? Comment une femme mariée cherche un conseil sur une femme célibataire? What advice can a woman that is not married give you in marriage that you will listen? Quel conseil une femme célibataire peut te donner toi qui es marié? You can only give another person advice when you have gone through that same Tu situation. peux me donner des conseils si toi tu as traversé la même situation. Why are you a son under me? Pourquoi tu es un fils sous lui? You are a son because what I know you are still to know. Tu es un fils parce que ce que il connaît, toi tu as fait de l'enfant. Because if you know what I know, you will not be a son. Parce que si tu connais ce qu'il connaît, tu ne seras plus un fils. Hello? Ah. Why are you a student? Pourquoi es-tu étudiant? Because if you know what the teacher know, you will not go to school. Parce que si tu connais ce que l'enseignant connaît, tu n'iras pas à l'école. So you go to school to get more wisdom from the teacher in order to empower your generation tomorrow. Tu vas à l'école pour apprendre de ton enseignant pour épargner ta génération de demain. So sit down. What do believer has to do with unbeliever? Qu'est-ce que les chrétiens ont à faire avec les non-croyants? Jesus came for sinners. Jésus est venu pour les pécheurs. Make sure that you are going close to unbelievers is to impact their life with the things that they don't know about Christ, rather than joining them to sing with Christ. Ma fille, parce que tu ne rapportes les non-croyants, c'est pour impacter leur vie et non pas te témoigner de Christ. Tu es dans une boîte de nuit, You wear jeans. tu portes le jean, You go to church. tu vas à l'église, You dress like an unbeliever. tu t'habilles comme un non-croyant. People sit on the table. Tu t'assois sur la table, Say, Maman, ici ce n'est pas l'église. c'est bien, it's not church here. Pardon quoi? Avec drink, Bois un massage. drink my sister. On dit que si tu bois, Yes, tu you tu meurs. will die. Tu ne bois pas. Tu meurs. You will die. Maman, bois. I said drink. Everything is legal. Mais tu ne sais pas But you don't know que tu es en train de signer un pacte avec le that diable. you're signing a pact with the devil. Est-ce qu'il parle avec Am I talking to someone? tu ne sais pas que tu es en train de signer un pacte, une confrontation avec le diable That you're signing a pact with the devil qui va détruire ta vie. that will destroy your life. Dis-moi, maman. He said, drink my sister. Wow. I drink. Tu sais que regarde, You know that? moi je suis à l'église, ça c'est pour Those cela things que that in church. le gars là ne peut pas te marier. That is why that guy cannot Parce que marry toute you. ta tête c'est seulement Dieu. You know all La your prière, il friends va te know. dire. How can he love you? Si tu laisses l'église là, If you leave that church, I said, ton mariage va venir. marriage will come.
je ne suis pas pour payer ma I'm not maison. stressing to pay my Il y a car. Joseph. There's Joseph. Il y a l'autre là qui sont pas là. Il y a un autre qui vient. Si tu es chaud, je vais te donner l'autre. Est-ce que tu peux attendre? Amen. Amen. This is how unbelievers they use the sweet things of the world to drag us back to the world. You met your friend who is living high class life. Tu rencontres ton ami qui mène une vie de luxe. As though you miss your things, you are going to church born again. It doesn't. C'est simple. Regarde-moi. See my car. Regarde ma voiture. I just went to Europe. Je suis allé en Europe. In how many years? En combien d'années? See house. Regarde les See maisons. property. Regarde les propriétés. Maybe anytime you are ready to join me. Chaque fois que tu es prêt à te joindre à moi, dis-moi. And such kind of people, they cannot help you with their money. They can give you food, they can give you drink, they can give you to life, but they cannot make you to be like them. They can never support you. I want to tell you, Je vais te dire, I make this declaration. je fais cette déclaration. Every hand of the devil Pas de l'ennemi, that has vowed tu as juré, that nobody will help you in life, I prophesy, I cut off that hand. I cut off that hand. As from today, your helpers will locate you and help you. Your helpers will locate you and help you. Your helpers will locate you and help you. Can I hear you a bit better? I make a decree. Every unbeliever around your life to separate you from Christ. From today, I kick them out of your life. I kick them out of your life. When your hands are sitting in the better. See what your enemy said. Verse 16. Let's see. Verse 16 says what? He said, what agreement is there between the temple of God and idols? Meaning, God has nothing to do with the devil. je n'ai rien à faire avec le diable. For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. They will be my people. Seront mon peuple. What do you have with kingdom of Qu'est-ce darkness? que tu as avec le royaume des ténèbres? What covenant do you have with them? Quelle alliance as-tu avec le monde des Their ténèbres? forefathers worship the Tes watchers. ancêtres les ont loués. Quel est le changement? Laissez-moi vous dire. The devil will give you a right hand, Le diable te donne la main droite. and he will take with the left. Il prend la main And droite. when taking, he take even the one you had before meeting him. En prenant, il prend tout même ce que tu avais avant de le rencontrer. I don't know if you get me. Est-ce que tu m'entends? But when God gives, Mais quand Dieu te donne, He gives you everything. il te donne abondamment. You know, Satan has a way of destroying us. Satan a une façon de nous détruire. He has a way. Il a une façon. Whether you are a scammer, Que tu sois un you are arnaqueur, a scammer, que tu sois un you arnaqueur, are a thief. tu es un voleur. If you cheat people, Si tu voles les you gens, are a gossiper. tu fais le You voleur. cheat people to live your life. Tu fais les gens. No matter what you will gather on this Peu earth. importe ce que tu as réuni sur cette One terre. morning, Un matin, because the devil le diable is living inside of you. dit à toi. One morning, God will give you a problem that will take away all those things you Un have. matin, le Seigneur a besoin de problème. Tu vas même de toutes ces choses. That's why you see somebody will make a heavy wealth. A person will be deadly rich. One morning, you see the thing disappear. Un matin, tout disparaît. It means you lay the foundation. Ça veut dire que la fondation que tu as Either on bâtie, stealing, soit en on volant, lies, tu les on mens, cheating, en volant, or somebody have done that to ou you. quelqu'un l'a fait pour You toi. cannot sweat with your clean heart Tu ne peux pas And how much you have. Et tu as ce que and tu as. God with His infinite mercy Dieu dans son infiniment, we can now go through that situation without an je intervention. laisse traverser cette situation sans intervention. That is why C'est pour cela, to show you that God has a hand in your situation is a sign that you are still alive. pour démontrer que Dieu est dans ta situation, c'est tout ce que tu as. Because you are in that situation, the situation cannot kill you, but it is strengthening you the more to serve God. Parce que cette situation ne peut pas te tuer et te produire davantage pour servir Dieu. That's why when in 3 months from En now, 3 mois d'ici, your joy will be la complete. joie de Amen. In 3 months from now, 3 mois d'ici, what you are looking for will be complete. Your joy will be complete. Receive it in the name of Jesus. See now. Please put the 17 dollars. I wanted to take shortcut. You will not make this church like si vous this. voulez prendre les raccourcis, on n'ouvrira pas cette église aujourd'hui. If I want to take shortcuts, Si vous voulez prendre les raccourcis,
If you wanted to take shortcut, you will not dress like Si this. tu voulais pas aller en si tu n'allais pas te vêtir ainsi, You will not still be driving this car. tu ne devais pas conduire cette voiture. There's a road. Il y a The une Bible route. says there's a way that seemeth right to Christ. Il y a une voie qui conduit à Christ. But to the end, Mais à la fin, is what? c'est quoi? Judgment. Le jugement. So what are you sowing now? What are you sowing? What Qu'est-ce are que you tu fais planting aujourd'hui? now? Qu'est-ce que tu plantes aujourd'hui? It is what you are planting now that you will enjoy it when the time C'est comes. ce que tu plantes aujourd'hui, tu plantes aujourd'hui quand le temps viendra. Please S'il te plaît, separate yourself sépare-toi from unclean des things. choses impures. Walk with prostitutes, Marche avec les prostituées, but bring them to Christ and not follow them to the world. mais amène-les à Christ, ne les suis pas dans le monde. See that? Let me show you. See that? Attends, The Bible says la Bible dit, the woman with the issue of la blood. femme à la perte de sang, No, the woman on the well. la femme au puits, On the well. When Jesus met her on the well, lorsque Jésus l'a rencontrée au puits, what made her to believe Jesus? ce qui a fait en sorte qu'elle croit en Jésus, Jesus told her what nobody knows. Jésus lui a dit ce que personne ne savait. And she said, Elle a dit, ah, this man is Christ. cet homme est Christ. Jesus did not follow this woman to spread the news. Il n'a pas suivi He said, cette go femme. Il n'est pas la nouvelle, a dit, va and tell everyone et dis à tout un chacun what the Lord has done. ce que le Seigneur a fait pour toi. And the woman left. Et elle a She quitté. was the one spreading the news. Elle est celle qui propageait la nouvelle. There are people, Il y a des gens, anytime you are in bondage, chaque fois que tu es en you are esclavage, under chain, tu es sous les chaînes, you will discover that people that you have helped, that's supposed to tell you thank you, they go behind you and kill you as tu well. découvres que les gens que tu as aidés qui étaient supposés te dire merci, pas que ton protecteur de toi. C'est pas toi. The devil has tied you in a way that nobody can appreciate one little good thing in your life. Ce n'est pas toi, c'est le diable qui t'a attaché pour que personne ne puisse apprécier If you le like, bien. dress well, look good, nobody will tell you you are Personne ne va beautiful. te dire que tu es belle. When somebody tells you, say, Mama, you are No, beautiful, Mama, sister, you are looking this. It's a sign that the glory of God has started manifesting. After today, may you shine. May you shine. May you shine. May you shine. Like the day better. See what your enemy says. What I do Qu'est-ce que je dois faire? to come out of Chef d'esclavage. number 3. Troisième chose. You should apply the blood of Tu Jesus. dois appliquer le sang de Jésus. For you to come out of bondage, Pour sortir de l'esclavage, always apply il the faut blood toujours of Jesus. appliquer le sang de Jésus. Hallelujah. Alléluia. The blood of Jesus is the key for deliverance. Le sang de Jésus est la clé de la délivrance. Anytime you lack the blood, Satan will give you blood to drink. Chaque fois que tu manques de sang, Satan te donnera le sang à boire. The reason you have not been able, La raison pour laquelle tu n'es pas capable, you are missing. la The reason la raison you have not been able que tu n'as pas été capable, the reason you have not been able to be sick, let me say to be sick. d'être malade, The reason you are not able to help other people la raison pour laquelle tu n'es pas capable d'aider les autres, is because you lack the blood. c'est parce que tu manques de sang. There is a Il blood. y a le sang. When you carry the blood of Christ, everybody will resemble you. Quand tu portes le sang de Christ, tout le monde te ressent. There is a way your daughter will love you so much that she began to resemble you. She began to speak like you. She began to talk like you. And when they see her, they see you. Quand on la voit, t'as vu. It is love. C'est la foi. When you see a child Quand tu vois un enfant coming out of the stomach qui sort du ventre, and resemble like the father or the mother, everything, it is the way you have applied love on that child. And c'est the la child façon will que see. tu as appliqué l'amour, tu sais la voix et elle est So the blood of Jesus dans le sang de Jésus, must be applied. doit être appliqué. Blood of the Lamb. Le sang de They overcame him by the blood of the Lamb and the word of our testimony. la puissance de la témoignage. They did not love their Ils n'ont lives pas aimé leur vie. so as much as to shrink from death. Hello, Ah, you need the blood. tu as besoin du sang. Let me tell you, anytime you are calling, the reason the blood of Jesus doesn't apply on you is because your heart is not pure. You don't live a good life. La raison pour laquelle le sang de Jésus ne s'applique pas dans ta vie, c'est parce que ton cœur est saturé et pas bien fort. The blood of Le Jesus sang de Jésus cannot be activated in you when you don't live a good ne life. peut pas être appliqué en toi si tu ne mènes pas une bonne vie. There are some times when rain wants to fall. Parfois, lorsque la pluie veut tomber, I'll pocket my hands on il va mettre la main sur la I'll just go gauche, outside. il va sortir, I say rain, il va dire pluie,
We are friends. Nous sommes des amis. You are a prophet. Tu es prophète. And your colleague is talking to Et you. ton collègue te parle. Right now, Maintenant, cease. cesse. I'm working now. Je suis en train de Once travailler. I finish what I'm doing, Jusqu'à ce que je finisse ce que j'ai à you should faire, not fall. ne dorme pas. You allow me to work my work. Laisse-moi faire mon When I travail. finish, you play your Quand work. je finis, tu fais pour toi. Cease. Cesse. And you just see after 5 Moi, minutes, the après weather will 5 change. minutes, ça change. And they will surprise. Et tu vas They have when you speak to a prophet, the prophet will see the direction you are coming from. And he sees. Et il va s'arrêter. You have not prayed for 1 week. Tu n'as pas prié pendant une semaine. You are going on a journey to Bamenda if you don't pray. Tu peux avoir The accident is coming. Maintenant l'accident vient. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. It will not work for Ça ne you. peut pas marcher. Ça ne peut pas Did marcher. you tell your pastor you are Est-ce traveling? que tu as dit à ton pasteur que tu vas aller? When you tell your pastor, Quand tu dis à ton pasteur, I'm going on a journey, je vais aller dans un voyage, and he prayed for et you, il prie pour toi, he said, Grace will go with il you dit la grâce va avec and toi. bring you back. Et te In the midst of accident, when you say blood of Jesus, he will obey because you are under a command. You are coming from somewhere. Can I get fire? Apply the blood when it is necessary. Everybody can die in that car, but because of that word, you will go and come back and you will come back the same. See now, I'm telling you, Je vous le dis, one of my daughters took this road to America. l'une de ces filles a pris la route pour les États-Unis. They landed Ils ont atterri this country, they are passing routes. le pays où on traverse, Mexico, thank you. le Mexique. She landed there. Elle a atterri là-bas. They took the way. Ils ont pris la route. They left more than almost 70 of them. Ils ont quitté plus de 17 It's like a group. C'était un groupe. But before leaving, Mais avant de partir, I used 1 week il a utilisé une semaine to prepare her spiritually pour la préparer spirituellement. because I saw the journey ahead. Parce qu'il a vu le voyage And she en avance. was obedient and faithful. Et elle est obéissante et fidèle. Many of you know how it is. Beaucoup vous connaissez dans cette When église. she come to church, but she has never had contribution Elle n'a jamais suivi les contributions and not support. et elle ne soutient pas. Today, she and her husband are one of the biggest partners in this church. Aujourd'hui, son mari est un des plus grands partenaires. One of them, they don't joke. Il ne blague pas. Anytime there's a if I don't get it, they get S'il it. ne dit pas, il se fâche. When they don't hear it as they are worship, they just connect Il se connecte. because they know where they are coming Parce from. qu'ils savent d'où il vient. Can I get your name like a believer? And they call him. The guy came here. Et They le came soir, and il testified. est venu témoigner de la Can I get your name better? See now, Assieds-toi. this woman reached Mexico cross. Elle est arrivée au Mexique, elle a traversé. All car, they arrested their car. On a arrêté leur voiture. Remaining only one country to Il enter restait un seul pays and choisi. take a flight and Et prendre le enter vol America. pour entrer aux États-Unis. Armed robbers, they came from Les nowhere. bandits sont sortis de nulle part. Covered their car. Ils ont couvert leur voiture. Took 28 of them Ils ont pris 28 d'entre elles inside the bush. dans la brousse. They sat down, they saw how they were slaughtering people in front of Ils them. étaient assis, comment on étranglait les gens devant eux. And the big man said, by 2 a.m., this one sitting here, prepare the other side, will slaughter them there. They have not to go to so and so side. Que à 8 heures, préparer ceci, on va les You are hearing how they are making plans where they will say they are not. Comment on planifie, comment on va envoyer ton sang. She prayed all kinds of Elle a prayers. fait tout genre de prières. Then she remembered a prophetic stone Elle I s'est gave souvenue her to put inside her jeep. d'un caillou spirituel qu'on a dit de mettre dans sa poche quand elle I said, when you are in danger, quand tu es en danger, talk to this stone. parle à ce caillou. And the God of my father, Prophet Joshua, the God of this altar and my father, they will invoke and say to God, you will not die untimely death. I said, you will not die untimely death. In the name of Jesus Christ. See now, she called the stone. Elle a arrêté le caillou. While she was speaking on the stone, Elle parlait à ce caillou. a voice said, Une voix dit, the man who invited, who did you people document, l'homme qui a fait vos documents, sent him a message envoie-lui un message, telling you people are in danger. dis-lui que vous êtes en danger. You will make a way. Il va faire un chemin.
And the other guy said, but the man said, when we are in trouble, we should call him. Mais l'homme a dit que quand on a un trouble, on doit le faire. So the luckiest part of it is they have not yet confiscated their phones. Ce qui était amusant, on n'avait pas encore pris leur téléphone. One of the guys still had data. L'un des gars avait encore la connexion. Just texted the man. Il a Send the location, say, see where we are. les gars où nous sommes. In 2 hours, a few hours, we En will quelques heures, on va nous tuer. And the guy said, come, I know the people who are Le gars dit que je sais ceux qui so sont come. calmés. Instantly, as the guy got the phone, Quand il he était deleted all the il communication a effacé tous les messages. off the phone. Il a éteint le Instantly, the people came to instantanément, him. les gens sont venus dire que quand ils se regardaient, They say, you be the one. que toi, You see the devil. They choose the lead. on a choisi lui, le They gars. take his phone. On a regardé son They did not téléphone. see anything. Ils Not n'ont vu give. aucun They said, message. that feed your blood. Comment on pouvait te tuer? They were there. C'était là. 2 a.m. they came out open the À door. 2 heures, ils sont venus ouvrir la porte. They start calling names. On a passé And à that my daughter was the first person elle to était call la her. première à She faire. said Elle she already did a video. avait fait la vidéo Inside her phone. dans son téléphone. Say, if I die, Que si elle meurt, I should play it to my daughter. jouer ça à ma fille. They call her. They say, Janata. They are calling Janata. That's what they Comme ça que vous mettez dans They les are already gone. You know when you know you will die. Tu sais pas, tu vas mourir. They are already given up. Jamais à toi, They were shocked that they tried them. il était choqué qu'on les a conduits. Her hand was only on that stone. Sa main était seulement sur le I cannot toit. die. Je ne peux pas God of my father. Dieu de mon They père. tried right to the hotel. Jusqu'à l'hôtel. Enter the city, the last city they're supposed Ils to sont enter. entrés dans la terre. Went to the hotel. Ils sont allés à l'hôtel. Drop them in the On hotel. les a déposés à l'hôtel. Then they tell them, Et on leur a dit, the God you people are le serving Dieu que vous servez, is a good one. c'est un bon Dieu. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? God can rescue you anytime, any moment. Just put your trust on Him. Dieu peut te sauver à tout moment. When you carry the blood, Quand tu passes the blood of the Lamb, the blood of Jesus, He will set you free from accusation, from attack, from insult, from persecution. He will always set you free. My professor, carry the blood of Jesus. Receive the blood of Jesus. Receive the blood of Jesus. Can I hear a better amen? Hear your amen when you need the blood. Viens donc les chaînes et de l'esclavage. Number 4. Quatrième, Engage engage-toi in fasting and prayer. dans le jeûne et la prière. Engage Engage-toi in fasting dans le jeûne and what? et quoi? La prière. Hallelujah. Alléluia. Certain chains in your life can only break when you engage in fasting and in prayer. Certaines choses ne peuvent être brisées dans ta vie que lorsque tu t'engages dans le jeûne et la prière. Papa, I don't know me how to fast. I don't know me how to Je ne fast. sais pas comment jeûner. Papa, I don't know me how to Je fast. ne sais pas comment jeûner. When problem comes, you fast. Quand les problèmes viennent, laisse-moi jeûner. Let me tell you, Laisse-moi te dire, fasting doesn't heal your problems. le jeûne ne guérit pas ta maladie. Fasting empower you to solve your problems. Te fortifie pour résoudre tes problèmes. So some of you are fasting every day and you sit down and shake. I am in It fasting. will not solve your Ça problem. ne va pas résoudre tes If problèmes. fasting was solving problem, prayer warriors would have been the first to be rich. Si le jeûne résolvait les problèmes, c'est que les guerriers de prière devraient être. Can I hear fire? Amen. Fasting cannot solve your Le problem. jeûne ne peut pas résoudre tes problèmes. Le jeûne, Let me tell you, pastors who fast too much, les pasteurs qui jeûnent trop, they sin secretly. ils pêchent en secret. And when they catch them, Quand on les attrape, listen, I have seen it all in ministry. il a tellement vu dans le ministère. Maybe some of you can understand. Peut-être vous pouvez All comprendre. the time you stand on the time, Every time I am in the mountain, I am in the mountain. but your anointing doesn't keep Ton flying. onction ne tue même pas la mouche. Tu es toujours la même. You are always the same. The pastor will be getting, you are getting paid. What are you doing? It's a wrong sacrifice. C'est un mauvais sacrifice. It's not to fast every day that makes people to know you are God. Jeûner chaque jour pour montrer aux gens que tu es appelé. They told you see some of us prophets. Vous voyez certains prophètes, Do you know normally we prophets are supposed to be staying in the forest? normalement, un prophète doit être vivre dans A les true forêts. prophet is not supposed to stay in the city. Un vrai prophète ne l'est pas. We're supposed to stay in the forest. Chacun veut dans la We forêt. only get information when you see us. We only come out to deliver message and we go Il back. vient délivrer des messages et rentrer. Well, it's just. I want somebody. We only come out. A prophet can only come out from the forest. You empower the pastors
cela, a true prophet should not be seen anywhere. un vrai prophète ne doit pas être vu partout. You don't see a true prophet in the market anyhow. On ne voit pas un prophète. Yes! Oui. I can tell my wife now I want to eat plantain. Tu peux dire maintenant sa femme qui m'a le plantain. The time the plantain is getting Quand le ready, plantain est après, appetite of food corner sound. maintenant il y a l'appétit du goût maïs. Hello. So you see, she can. Sometimes I will stay the whole day. I will not eat. Parfois, il reste toute la journée sans manger. My own appetite now will come at 3 a.m. Son appétit vient à 3 heures du matin. After sleeping, I will talk about. Maintenant, il parle à la cuisine. Ce pas il parle à la cuisine. Who are you? Qui es-tu? Sister Debbie can tell me. La sœur des filles Dubai, she was still crying. Elle pleurait même à Dubaï. She will make breakfast. They'll make breakfast. Come and stand on the table. Elle vient même sur la table. She will wait on my door. Elle va attendre I'm sur sa seeing the porte. movement. Il est toujours dans la chambre. She will even cry there. Elle va même pleurer là-bas. Then the time you are coming out, they see as cold. Everything Everything is spoiled. Tout est déjà gâté. Then she will just keep another place, go to her room. Elle va partir dans sa chambre. I said, you are in a stop started. Puisque ça n'a même pas encore commencé, madame. Still what mommy feels. Pour ça, Can I hear for there are some things. il y a des choses When she began to understand qu'elle a commencé à who is a comprendre prophet now. qui est un prophète. Now when those things are happening, Quand ça se passe, she doesn't feel elle est plus émue. because she already know. Elle connaît déjà. So when you are new, you will be getting angry. Quand tu es nouvelle, tu vas te fâcher. And you can be bringing me Yahoo. No, I don't have Elle a picture of n'a Yahoo. pas la petite It's égale. another thing. C'est pour autre chose. But there are some things that my wife know. If I name this one now, whether he has appetite or not, his appetite must come. He must see this one. Ta femme connaît que il y a des choses que tu es là. Même s'il n'a pas l'appétit, il va manger. He must see this one. Il va manger. Hello. So I'm telling you, Donc je vous le dis, child of God, enfant de Dieu, understand spiritual things. comprenons les choses spirituelles. Live a life of prayer. Menons une vie de prière. That's why if there's a man to pray, there will always be a God to answer. If you can pray, sickness will disappear. If you can pray, that affliction will disappear. Si on peut disparaître, si tu pries. The secret Le secret, is in prayer. c'est dans la prière. It's just like, C'est comme, for example, if you say a church is making noise, si tu dis que l'église fait des bruits, it's disturbing you. l'église se dérange. It is because you don't pray. C'est parce que tu ne pries pas. You are not spiritual. Tu n'es pas When spirituel. you are a spiritual person and there's a church around you and it's making noise, you know it's like nothing is happening because your spirit is already connected to everything that is happening. C'est comme ça, si tu es quelqu'un de spirituel, quand tu es avec à côté de toi, tu as plus de personnes. Ton esprit sera connecté à cette église. So you need grace. Donc, il suffit d'avoir la grâce. Hello. So there are some time Donc, parfois, understand spiritual things. tu dois comprendre les choses. Learn to pray Apprends à prier and learn to fast. et apprends à jeûner. When you see a pastor betraying the church, you mean the pastor prayer life is no more there. Quand tu vois un pasteur trahir l'église, ça veut If dire a que pastor leave the church without telling the spiritual father goodbye, the prayer life is not there. un pasteur qui l'église, ça dit à son père, A true pastor, voilà. even when you want to disconnect your submissiveness, Même quand tu you veux come back to your father and say, Papa, pray for me, release me. Tu dis, papa, je me déconnecte. They are the worst people you can ever accept submissiveness from. Ce sont les pires que tu puisses accepter pour la soumission. That's why you see, even when I travel, she can Quand il y tell a me. un voyage, Many pastors have come here. beaucoup de pasteurs sont venus Well, ici. Papa, I came to submit my Papa, je church. suis venu soumettre mon église. I said, go and pray well. Je vais bien prier. Still pray. Continue à prier. When God will talk to me about you, I Quand Dieu will va me understand. parler de toi, je vais Still comprendre. go and pray. It's not all about excitement to have songs, Ce n'est pas l'excitation pour avoir les fils. but it is with grace to have the faithful one. Ça fait qu'il a grâce pour avoir quelqu'un de fidèle. With the only one, you can pour out your glory and say thank you. Donc, sur un, tu peux déverser ta gloire. I met somebody. C'est ça. Cameroonian pastors are what? They like when they see a church is full. They see population. They are after population. They are not after spirituality. Many pastors in Cameroon are after population. They are after connection and not after spirituality. Les pasteurs camerounais sont en train de la population, ils sont pas dans les choses spirituelles. When they see crowd, Quand ils voient la foule, they believe now that if they are under you, they'll get a name. ils croient maintenant que si tu es sous toi, il aura un nom. It was the same problem that Jesus and John they faced. C'est le même problème que Jésus et Jean ont eu. Jesus and John. Jésus et Jean. John
Jean, teach the people, but he didn't open their eyes to see things. il a enseigné aux gens, mais il n'a pas ouvert les yeux. When Jesus taught you, then he showed you vision. Mais Jésus t'a enseigné et il te montre la vision. When Jesus came, Quand Jésus est venu, you say a man is coming that he will show the way. He is bigger, he will lead the way. Now the man has come. What are you telling people? maintenant l'homme est venu, qu'est-ce que tu leur dis? Lead the man out to flow. Laisse maintenant qu'il puisse couler. Jesus came. Jésus est venu. Do you know John the Baptist had disciples, but they never knew where he lives. On ne savait pas où il John, était. nobody today, nobody know where John sleeps. On ne savait pas où il dormait. John used to go and sleep in an iroko tree in the forest. Il partait dormir sur un arbre. He lay grass. He sleep in the bush. Il dort dans la forêt. John the Baptist did not have a house. Il n'avait pas de maison, Jean-Baptiste. So now, all the time when the disciples are coming, Chaque fois lorsque les disciples viennent, they always see their master coming out of the ils bush. voient toujours le maître sortir hors de la forêt. One day, one of them followed him and discovered that when he got to the bush, he did not see John again. L'homme l'a suivi et il a observé tout le monde en bouche, il ne le voit plus. So they got angry. Ils se sont They fâchés. said, why we be following a man? We don't know where he's coming from. We don't know his house. On ne sait pas où il vient, on ne sait pas ça. When Jesus now came, Quand Jésus est venu, they saw Jesus to come out of the room, on a dit que Jésus est sorti d'une chambre. straight in his face. Il voit, il s'étend, il s'étire. Hallelujah. Alléluia. They saw his bed. On a vu son They lit, saw his room. on a vu sa chambre. They said, we better follow this Mais one. on va suivre celui-ci. And this follow who knows. Connaît celui qui connaît la route. Hallelujah. Alléluia. They chose to follow him Ils ont choisi de le suivre because they saw where he's coming from. parce qu'ils ont vu d'où il venait. That's why when John Quand Jean was in prison, était en prison, John, people did not know where to trace their house. les gens ne savaient pas comment retrouver sa For maison. all his life is in the bush. Toute sa vie était dans la forêt. Ask your neighbor, what are you doing in the bush? Demandez à ta voisine, qu'est-ce que tu fais en bouche? Hello? See, Regardez, stop being in the bush. arrête d'être dans la brousse. Follow who knows. Suis celui qui connaît la route. You are making friends with somebody who cannot pay his rent. Tu fais la route avec quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer. Separate yourself. Et puis que c'est pas toi. Make friends with somebody who is richer than you. Sois ami avec quelqu'un qui est un peu plus riche que toi. That can affect your life. Tu peux affecter ta vie. Are you going forward or you are going behind? Est-ce que tu avances ou tu retrogrades? Let me come now. Que je cours. So, Donc, pray and fast prie et jeûne. at all times. À tout moment. Pour It's all about your spirituality. ça compte de ta spiritualité. I entered one church, I saw a choir member, and in the evening, I saw the dress she wear when I passed. Il a entré dans une église, il a vu un membre de chorale et le soir, il a vu cette fille habillée. What they wear. C'est qu'elle portait. You know, you say, Je ne peux même pas accepter que c'était le membre de la not chorale. all that glitters are gold. Ce n'est pas tout qui brille qui est or. Look very well. If you don't look well, you saw. Regarde bien, si tu ne vois pas bien, tu verras. Hello. Ah, That's what I tell many people before you marry a avant woman. d'épouser une femme, Check very well. examine bien. If possible, you ask her to shave Demande même qu'elle se rase. so that you see her real face. Pour voir son vrai visage. Because a man divorced a white man day because she shaved, then she became like a zombie. Then the man said, "It's not the woman I married." Parce que sa femme s'est rasée, elle savait maintenant au zombie. Tu ne sais pas sa femme, c'est qu'elle The est. man said, "No. This is not Sophie, not Sophie." Submit to deliverance and prophecy. Soumets-toi à la délivrance et au prophétie. So number 4, you put Matthew. Number 4, you put Matthew. Numéro 4, Matthew Matthieu. 17, Matthieu 17, verse 21. verset The 21. number 4 that you pass. That number 4, put Matthew 17, Matthieu 17, verse 21. verset 21. So number 5, submit to deliverance and prophetic. Soumets-toi à la délivrance And prophetic covering. Submit to deliverance and prophetic covering. Soumets-toi à la délivrance et à la couverture spirituelle. Which implies divine covering is necessary. La couverture divine est nécessaire. Divine covering La couverture is spirituelle necessary est nécessaire for total freedom. pour la totale libération. Divine covering La couverture is necessary for total freedom. est nécessaire. It is necessary for deliverance. C'est nécessaire pour la délivrance. As a child of God, Donc, en tant qu'enfant de Dieu, where you lay your cover, it matters. où tu mets ta couverture, ça importe. Many of you are living your life, you don't even have a prophet. Beaucoup de nous menons des vies sans avoir des prophètes. Some people have 20 prophets. D'autres ont 20 prophètes. That's why when you have a problem, you don't know the one that is Maintenant, helping quand you. tu as un problème, tu ne sais même pas qui t'aide. You don't know. Tu ne sais pas. Have a
In that prophet will always give you tissue to clean the issue. Donc quand tu as un problème, il va te donner le papier hygiénique pour nettoyer. So the reason your issue is still there is because you don't have a prophet that can give you the real tissue. La raison pour laquelle le problème est encore là, c'est parce que tu n'as pas de prophète qui va te donner le mouchoir pour effacer tes problèmes. So have a prophetic covering. Donc il faut avoir une couverture prophétique. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. He said, believe in the Lord. I believe in your prophet. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in your prophet, and you shall do what? Prosper. 2020. So, child of God, who you believe in matters. So, who is your prophetic covering? Quelle est ta couverture prophétique? Have a prophetic covering. Faut avoir une couverture prophétique. Have it. Faut l'avoir. You hear Mama Adeba? That Mama Adeba stood here on Sunday. Elle s'est tenue ici dimanche. She said, elle a dit, my prophet, my prophet. Mon prophète, mon prophète. Say, if I never have you, si je ne t'avais pas, I would have been finished. Je serais fini. Prophet called me one day. Le prophète m'a appelé un jour. I said, go to the house now. Et il dit, va à la maison I maintenant. called her one day, she was driving in the town. Il a appelé une fois, elle conduisait, elle était en ville. Go home now. Que rentre maintenant. Seize your children's phones. Prends le téléphone de tes enfants. You will see what you never saw. Tu verras ce que tu n'auras jamais vu. Hide the phone. Cache tes téléphones. No matter how angry they will be. Peu importe comment ils vont se fâcher. But when result will come out. Et quand les résultats vont sortir, tu vas dire merci après. C'est facile à se faire comme ça. Do it like that. She went home. Calling the phone. Elle a pris le téléphone. She saw communication, boyfriend. Elle a vu les conversations des petites amies. She kept it. Elle a gardé. And she came to church. Elle est venue à l'église. I said, bring me your children. J'ai dit que viens avec tes enfants. Let me pray for them. Que je prie pour eux. After we prayed, après qu'ils ont prié, you saw her testimony. Vous avez vu son témoignage dimanche. She was so excited. Elle était si excitée. Because all of them passed avant them. Tous sont reçus au baccalauréat. Et ils vont à la l'université. So you saw the joy. Donc vous voyez la joie qui était en elle. When you have a prophet, quand tu as un prophète that sees your back, qui voit ton dos, then your covering is preserved. alors ta couverture est préservée. Let me tell you, laissez-moi vous dire, your prophet is not the one you see on television. Ton prophète n'est pas celui que tu vois à la It's not the one you see on Facebook. n'est pas celui que tu vois à Facebook. It's not the one you see on Twitter, on YouTube. n'est pas celui que tu vois sur Twitter ou YouTube. Your prophet is the one that you call him, he pick your call, he answered you, he solved your problem. Anytime you are in need, he is there for you. Il est celui que tu appelles, il peut répondre chaque fois que tu es dans le besoin. That is your prophet. Celui-là est ton prophète. Not the one that know your number only when you sow, you send seed. Pas seulement qui connaît ton numéro lorsque tu envoies une semence. Me, if I'm your prophet, then Si tu es ton prophète, you must be a true Christian. tu dois être un vrai chrétien. It's not all about money. Il ne s'agit pas de l'argent. Just seeing you like this is more than money. Te voyant, c'est plus que l'argent. More than money. C'est plus que l'argent. Okay, this is my son now. Voici l'un de ses fils. He called me from Dubai. Il a appelé depuis Dubaï. And when he called me, it was 3 a.m. in the night. Il était 3 heures du matin. I could not pick. Il ne pouvait pas répondre. I was praying. We just came out from church and I said, let me Il pray. est rentré de l'église, il devait prier. And he dropped a message. Et il a déposé un message. Papa, my brother, in the hospital, he's dying. And he started sending pictures. Il a commencé à envoyer les photos. The brother was in another state in Son Abu frère Dhabi était à Abu Dhabi, on a coma. au coma. Or they have passed by all his body. They On cannot avait move. mis toutes les perfusions sur son corps. Papa, help me, help me. Aide-moi, papa. Now, because he's a faithful son, Parce qu'il est un fils fidèle, I had to tell the driver, il devait dire au chauffeur I said, start the car, que démarre la voiture, enter Abu Dhabi. entrons à Abu Dhabi. We enter the road. Ils ont pris la route. Did you pay me? Est-ce que tu l'as We payé? drove to Abu Dhabi. Ils sont allés là-bas. I prayed for the Il brother. a prié pour son frère. Today the brother is very strong. Aujourd'hui, son frère est guéri. Healthy. En santé. Now tell me, Dis-moi, how much did he spend to give me? Say, Papa, go and pray for my brother. est-ce qu'il a dépensé pour me dire, papa va prier pour mon frère? Abu Dhabi is far. C'est loin. It's more than Yaoundé, Douala. Ça dépasse Yaoundé Douala. It's a good road. C'est une bonne route. But I went. Mais il est allé. And we prayed. Et ils ont
Donc quand vous êtes and you fidèle are humble et que vous and êtes connected to your father, connecté à votre Père, your father ton Père will always make you glad. te fera toujours être content. So you cannot tell me you are a faithful servant Tu ne peux pas dire que tu es un fidèle serviteur. when you are a faithful son or Quand tu es daughter. un fidèle fille, You call me even at 2 o'clock night, you are dying. I must start my car. si tu l'appelles à 2h du matin que tu es en train de mourir, il va démarrer sa voiture. I must come. Il doit démarrer sa You think voiture. if you call me in his house, even at one time in the night, I will come Il appelle à n'importe quelle heure. because Il va everyone you value Toute personne que tu valorises will appear. va apparaître. So I can tell you as a child of God, Donc je vous dis en tant who que is your covering matters. qui est ta couverture importe. Stop talking only with your lips, Arrête de parler seulement avec les but lèvres. say it from your heart. Mais il faut le dire de ton Be cœur. proud of your father. Be proud of who you are. Sois content de qui tu es. Sois content de ton père. Some of you Certains d'entre vous, cannot even post your pastor on vous Facebook. ne pouvez même pas mettre votre pasteur You sur cannot votre post your statut. pastor even on your status. Même sur vos statuts, vous ne Because you pouvez are pas. ashamed of what people will say. Vous avez honte de ce que les gens diront. If you are ashamed of God on earth, you will be ashamed of you in Si heaven. tu as honte de Dieu sur terre, tu auras honte de Dieu au ciel. Il aura honte de toi au ciel. Which implies that the truth of the word, Qui implique que la parole, it breaks mental and spiritual chains. ça brise les chaînes de limitation. The truth of the word La parole, la vérité de la will parole break mental and spiritual chains. va briser les chaînes mentaux et spirituelles. Hallelujah. Amen. John chapter 8, verse 32. Jean chapitre 8, verset 22. He said, you shall know the truth, Que vous connaîtrez la and only the truth shall set you free. vous affranchira. The Bible didn't say make you free because make is another time. Don't But make set is an instant process. It will set you free, not make you free. Make you free means you still have time. T'affranchir, ça veut dire que tu as encore du You shall know the truth, and only the truth shall set you, make you free, set you Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. free. Elle t'affranchira. King James, another version, they said set you free. Another one said make you free. Elle te libérera. Can I hear fire? Fire. So this evening, when you hear Donc this ce truth, soir, quand tu suis les work on it. travaille dessus, You see, NIV said, we set you free. elle va te libérer. Put King James said, we make you free. Une vie d'exemple. Live a life of discipline. Une vie A d'exemple. life of example. Une vie d'exemple. How many people have seen your way and copied your ways? Combien de personnes ont vu ta façon d'agir et ils ont copié? Please, S'il vous plaît. you should live a life that people will have appetite to live that same kind of life. Même une vie que les gens auront l'appétit pour mener ce genre de It vie. is a life you live that other people will take. C'est la vie que tu mènes que d'autres personnes vous So we should not show our children life that we cannot handle. Ne montrons pas la lumière à nos enfants qu'on ne peut pas gérer. I remember when I was in form, I think for 5 Il se or souvient lower de six. cette seconde ou première. You know, Vous savez, my father used to follow girlfriends. son père avait les petits amis. And his own he doesn't like. Pour lui, il ne se cachait pas. Sometimes you go to school in the evening when you are coming back from. Parfois, quand tu rentres, You see the guy, tu vois l'odeur. he has wrapped small. Il a enveloppé une fille comme ça. Not ever done this side of my ever. So we are happy for my wife now. So. Quand il a arrêté sa bébé, Then he doesn't look up, he's always down il est here. là seulement sa tête en bas. He man, he also is. Que le père s'est vieux comme ça, mon frère n'a même pas honte. Hello. Hello. So you always have it. You know, it is what children see. C'est ce que les enfants voient. If your father is a smoker, he smokes all the time. One day, you will still money to buy one stick because you want to get the taste that he's getting. Si ton père est un fumeur, tu vas voler l'argent un jour pour goûter Hello. ce que ton père fume. Yes, because the way you will be smoking it, La façon qu'il fume, you like it. tu aimes ça. You know, it's like sometimes when I go and shave, Quand parfois il va se raser, I used to keep this thing. il garde No. ça. Non. And when I'm sleeping Et sometimes, quand il dort parfois, my son will come in the night. son fils doit venir la I'm nuit. sleeping, no. Il dort. They'll be touching my teeth like Il this. Then touche. touch his phone. Il touche sa place. Il touche comme ça. And when I get out, I Quand say, il fait le regard, see, I want this one. il dit qu'il veut ça. And I'll tell him, I say, Je dis que non. when your own time
time will come. Quand ton temps va arriver, He will come. ça va venir. He just came. He will come. Ça va venir. Hello. Ah, Yes. oui. So people copy only what they see. Les gens ne copient que ce qu'ils voient. So when my father is holding, so you know, one day I said, okay, Non, un jour, il a dit, ok. I also did try it out. Comment c'est pas aussi essayer avec les petits? So one day, and when he see us, so one day I saw him. Un jour, il a vu son père. And I said, Parce Papa, que papa, he was very, il ne he sait même made pas. as if he doesn't really know me. Il fait comme s'il ne connaissait même pas. I said, oh boy, Il dit qu'au jeune homme, he made like he il doesn't fait really know comme s'il me. ne connaissait pas. And when I run, the guy insists. Et quand il a couru maintenant, He said, come here, Biology. Come on. ici, imbécile. You know me. Tu me connais où? Come here. I said, Papa, you don't know Il dit me. que papa, maintenant, je dis que je ne connais pas. He said, no, that didn't bother picking the Parce mobile. que quand les marches qui sont entiers, I won't begin. ton propre You enfant, are telling that girl now, tu man, dis à la petite Why? amie, c'est un enfant de voisin. I said, okay, no problem. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, papa. So I time one day he was in there. Donc un jour, il He like to sit outside. il devait s'asseoir dehors. I took one girl from my Il a class. pris une fille aussi dans sa salle de I classe. said, Najani. Il dit que c'est la motivation. So the way the girl helped me, I La helped her. façon que la fille m'a arrêté, moi aussi, elle a arrêté. When we reached in front of Elles sont her, arrivées à devant de leur père. I was cleaning the girl. Il nettoyait la fille. There was I said, Et il a tapé la main un peu la tête. my father started shaking. Le père a tiré la chaise. Tédé, Look at it like this. il a regardé comme ça. He said, come here. Donc viens ici. Come here. Viens ici. I'm not hearing you. Il faut aussi sortir le comprends pas. He said, "Little." Il dit, c'est pas toi qui je parle. He said, who said your mommy there? Où est ta mère? Who said there? Elle est où? And that girl said, Et la fille a dit que "I'm mais calling you." c'est toi qu'on I said, appelle. no, he's so smart, Papa. J'ai dit non, c'est les fous qui sont ici au quartier, non. They don't like Son to père, disturb il place. aime déranger les gens. He said, Il man. dit que moi, He said, me, moi, mad Papa. un père fou, You wait at this someone else. tu vas entrer ici et veux voir. Show you Je something. vais te montrer que je suis ton père. I continue, baby. Il a continué avec sa fille dedans. Go and drop her. Il s'est allé la déposer. And I come back. Et il est revenu. So you don't stand the door. Il dit son frère qui s'est tenu à la porte. So you greet. Donc son frère qui respirait I fort. said, me and you will Il dit know. que tout le monde connaît la vérité. I open her. J'ouvre le ton chapeau. Mommy don't question. Maman est venue. I say, I open. Il dit que j'ouvre ton My dossier. mother said, when I Et ask je you, vais vous demander, tell me what's happening. dis-moi, c'est quoi qui se I passe? said, ask him Il where se was. demande où je l'ai vu. Who stand that up? Quand commence alors? He said, some bad nothing over here. Yeah, because so you see, he said, so from that day, À partir de ce jour, he avoid holding women. il évitait la Making vie us encore pour que moi je puisse le voir. Yeah. Because he told me why did you do it? I said, no, Parce you qu'il dit, are pourquoi tu too as fait? old to be doing Je this. dis, parce que toi-même tu as la When you do this, what do we do? Si tu le fais, nous, qu'est-ce que la loi nous fait? Stop it. Arrête ça. So it is a life you show others that they will show it to you. Dans la vie que tu montres aux autres, c'est ce qu'ils vont te montrer en retour. But your children will not disappoint Les you. enfants ne vont pas te décevoir. I prophesy. Your children will not disappoint you. Your generation will not disappoint you. Your children will not disappoint you. See now. Assieds-toi. So, examples of people who were trained, Exemple de personnes qui ont été enchaînées. I'll just give you two examples. Dans Number les one, deux exemples I'll premiers, just call you their names. on va donner les noms. An example number one was Joseph. Le premier qui était attaché, c'était Joseph. 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 Genesis 39 verse 20. Genèse 39. Genesis 39 verse 20. The Bible says Joseph was falsely accused for something he did not do. Joseph a été faussement accusé de ce qu'il n'avait pas So fait. they used that situation to chain him on one place. Utilisé cette situation pour l'enchaîner sur une place. They used it to chain him. On a utilisé ça pour l'enchaîner sur une They place. used it to imprison him. On a utilisé ça pour l'emprisonner. Hallelujah. Alléluia. But God used that situation as a pathway to carry him to the Mais palace. Dieu a utilisé cela comme une partition pour l'amener à sa destinée. Hallelujah. Alléluia. So his bondage, Dans sa captivité, the bondage of Joseph did not stop his destiny. la captivité de Joseph n'a pas empêché sa There destinée. are some accusations that will come in your life to push you to where you are supposed to Il be. y a des accusations qui viennent dans ta vie pour te pousser. There are some
fermé pour ceux qui ne connaissaient pas. One of the things, many of you are dying here over something you don't know. Beaucoup de personnes meurent ici pour les choses qu'ils ne connaissent pas. You don't know. Écoutez. Hear me. Écoutez. I want you to write this. Hear Je me. veux qu'on écrive ceci. Hello. Hi. Now, Maintenant, if your household si ta maison does not sell you out, ne te vend pas, strangers will not buy you. les étrangers ne vont pas t'acheter. If your house Si ta maison does not sell you, ne te vend pas, strangers will not buy you. les étrangers ne vont pas t'acheter. Hello. Hi. How come? If your son is a witch, they can solve it inside. Donc, si ton fils est un sorcier, on peut le vendre. The devil is attacking you all because why you have opened the door and he has come. Le diable vous attaque. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la porte et il vous attaque. Because your son, they just say he's a witch, you believe. On dit que ton fils est un sorcier, tu crois. You believe. Tu crois. The other day I was watching TV, a woman, L'autre jour, il one a mama, his first son son premier fils is rich était riche. because his pastor, Parce que son pasteur, one fake prophet, un prophète, told the son that their mother is a witch. a dit à ce garçon que ta mère That your company that was closed is because of your que mother. la société qui a fermé c'est à cause de ta mère. Then they lied about the mother. Ils ont menti de sa mère. This guy had not spoken with the mother for 40 years. Ce gars a passé 40 ans sans parler à sa mère. 40 years! 40 ans. Until when he went to one church, Jusqu'à ce qu'il est allé dans une église, the prophet said, le prophète a dit, until you go back to your mother jusqu'à ce que tu retournes chez ta mère and apologize, et que tu demandes des no excuses, good thing will find you. aucune bonne chose ne va te trouver. Am I talking somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? He said, no good thing Aucune bonne chose will find you. ne va te trouver. Am I talking somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? And the prophet said, I want to see your Et mother. le prophète a dit, je veux voir ta mère ici. When the mother came, Lorsque sa mère est venue, the prophet said, look at an innocent woman. le prophète a dit, regarde une femme innocente. Mama was only crying. La mère pleurait seulement. And when the mother forgave the son, Et quand la mère a pardonné son fils, peace came, la paix est revenue. joy came, La joie est revenue. happiness came, La joie the est whole revenue. family. Toute la famille. Pastor Le pasteur, condemned that mama because he wants to enjoy the benefit of that mama. il a condamné sa maman parce qu'il voulait se réjouir plus des fruits de ce gars. What will you people gain Qu'est-ce que vous allez gagner in condemning somebody? en condamnant quelqu'un? What do we gain Qu'est-ce que tu gagnes in telling lies about somebody? en mentant de quelqu'un? What do we gain? Qu'est-ce que nous gagnons? You stand in the church. Your own mother C'est did not bien, kill you ta mère when est you were a baby. quand tu étais She bébé. will kill you now when you are Elle grown. va te tuer maintenant quand tu vas grandir. There are some prophecy that you need to give the person a slap. Let Il the y a des person prophéties qu'il faut gifler la personne quand il te donne. seriously. Sérieusement. Hello. Ouais. Serious. Sérieusement. I used to tell my children, for example, Parfois, il a l'habitude de dire à ses enfants, we are in the church. ils sont à l'église. For example, Par exemple, I come and be blaming my own daughter. je viens commencer à blâmer ma fille. No, not blaming, like chatting. Je commence à draguer ma fille. If I even start telling you I love you, Avant de commencer, même à te dire que je t'aime. give me a better slap. Je dis qu'elle gifle-moi fort. Forget about he's your prophet. Oublie que ce soit ton There prophète. are some slap that will kick that thing on there. He says to come back. Il y a des gifles qui vont chasser le démon qui est dans sa tête. Et il va revenir dans sa propre pensée. Hello. Bye. Yes. Oui. Might be something can take over your prophet and he come and be blaming you. Give him a slap. When you give him, he will come back to his sense. Then he will apologize. And Peut-être that quelque chose peut entrer en lui, il vient dire des choses bêtes. Mais si tu le gifles bien, il va revenir dans ses pensées. So please, Donc s'il te plaît, Joseph was an example of chain. je vais te donner l'exemple de chaîne. Anyone here tonight? Toute personne ici. That a chain has tied you. I break that chain by fire. I break the chain by fire. I break that chain by fire. I break the chain by fire. Can I get the amen better? Sit down, let me give you the last one. Prayer La prière. can break every chain. It can break every covenant. It can break every yoke. Ça peut pousser n'importe
A prophetess, a woman saw me. Une prophétesse l'a vu. I said, my prophet. Elle a dit, mon prophète, Your ministry is changing. ton ministère est enchaîné. I see a chain. Je vois une chaîne. I said, come on. Je dis, par un dégage. I said, your ministry, and that was the truth. Et c'était la I vérité. said, your ministry is changing. Que ton ministère est I enchaîné. said, when you are praying, Quand tu pries, change your prayer posture. change de sujet If de you don't prière. break this chain, Si tu ne brises pas ces good chaînes, things will not les enter. bonnes choses ne vont pas entrer. There are some words that you think like joke, but they are serious. Il y a des choses qu'on prend comme des jeux alors Don't que think c'est you are too sérieux. big. Ne crois pas que tu es A si grand. little child can give you a word. Un petit garçon peut te donner une parole qui va changer ta vie. The more I argued, the more my ministry was on train. Le plus tu discutais, le plus ton ministère était sur des chaînes. And one day I went for a 3-day fasting, and the Lord said, why are you go back and thank the Et prophetess? un jour, il a gêné, le Seigneur lui a révélé cela. Le Seigneur dit, Go repars back et remercie cette and thank prophétesse. her. Et remercie cette prophétesse. When I go back and thank her, Lorsqu'il est retourné, il a remercié. and the Lord said, we pray. Et le Seigneur a dit, After we prayed, après qu'ils aient I prié, saw the chain break. il a vu les chaînes brisées. Then later, Et après, that my daughter came back to me cette fille est revenue. and said, God has sent me that you are my father, I should submit to you. Que le Seigneur m'a envoyé, je dois me soumettre à toi. She's of late today. She's of late. Elle I think she opened a church in Bamenda. a ouvert une église à Bamenda. She got married. Elle s'est mariée. That's why I used to tell you people, C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. never you separate from your roots. Ne te sépare jamais de tes racines. The day she did that, Le jour qu'elle est morte, il n'a pas su. I stayed for about 5 years, 6 years at Josia. 5-6 ans, il n'a pas vu. Make sure you don't Merci, separate toi. from your roots. De ne pas te séparer de tes racines. Whoever that pour oil on your Qui head, font que tes And racines release you. et te relâchent. whether you like, choose 100 Si fathers, tu veux être sans père, that man will still have an impact in your life. il aurait toujours un impact sur ta vie. I will not lie to Il you. This is the ne truth. te mentira pas. C'est la vérité. Make sure your father is Rassure-toi que happy ton with you. père est content de toi. Sit down, please. Asseyons-nous. Sit down. Elle est morte. So you see this that's why the Bible says the battle is not for the swift, C'est pour ça que la Bible dit que la bataille n'est pas pour les faibles. but they that know their God, C'est ceux qui connaîtront leur they Dieu. shall be strong Ils seront and they fortifiés shall do what? et ils feront des They exploits. shall do what? Ils feront des exploits. Exploit. You can only do exploit Tu ne peux que faire des when exploits. you believe Quand tu crois, in your prophet and believe in where you are going tu to. crois où tu es, où tu vas. There's a chain. Il y a les chaînes. Peter believed. Pierre a cru. He believed. Il a cru. That was why C'est pour cela the chain were broken. que les chaînes étaient brisées. People were praying for him. Les gens priaient. He's in prison. They are praying for him. Ils ont prié pour lui. Suddenly the chain he break. Subitement, les chaînes se sont brisées. Please put that scripture. Mettons un peu ce passage. On a gêné quelqu'un, il ne peut même pas bouger. On parle encore les gens, on met encore quelqu'un à côté. They put someone in his side. Just imagine you lock you inside this house. Imaginez, on te fait They chain your hands, chain your legs. on achète tes pieds Then they seal up this door. et on ferme encore la porte. By the way, how will you first of all live here to that Tu door? vas même d'abord quitter comment ici pour la porte. Then they put now a security outside. Et on met maintenant un gardien dehors. Say any move shoot. Que n'importe quel mouvement tire. Please, next verse 7. Second verset. He says, and behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, arise quickly, and his chain fell off. What? His hands. Just a voice. May God give you a vision that will change your life. May God give you a vision that will change your life. May God give you a testimony that will change your life. May God give you a breakthrough that will change your life. When your hands are sitting in your after today, every chain holding your life is broken. It's broken. It's broken. It's broken. Can I let the amen like a believer? That's what I'm saying. Change your life. In the name of Jesus. Psalm 105 verse 20. Psalm 108 verset 20. I want to show you the Je scripture. vais montrer le passage et on va Stand up,
down, please. Tenons debout. We are praying. Psalm 105, verse 20. I want you to see how God delivered himself. Je veux qu'on voit comment Dieu a délivré Joseph. Verse 20. Verse 20 to 21. He said, the king sent and loosed him, even the rulers of the people, and let him go free. Meaning, if Joseph, they set him free. On l'avait libéré. They discovered that Joseph is a free man. Ils ont découvert qu'il était libre. The chains were broken. Les chaînes étaient And the brisées. king said that they should set him free. Et le roi a demandé qu'on le libère. And Joseph was set free. Et Joseph a été libéré. I make a decree. Je fais un décret. Anywhere you have been tied in Je your vais father's chercher house, dans la maison de ton père. anywhere they have changed your destiny, they change your star, they change your business, they change your health, they change your promotion, they change your children, they change your ministry in your family. Because Joseph was set free, I make a decree. The chain is broken. That chain is broken. That chain is broken. That chain is broken. That chain is broken. Can I hear your amen like a believer? That's why C'est pour cela they call him the iron breaker. on l'appelle le briseur de fer. The chain bulldozer. Le bulldozer The de fer. chain breaker. Celui qui brise les chaînes. Iron breaker. Le briseur de fer. A man that can break iron. Un homme qui peut briser A le man fer. that can mold iron. Un homme qui peut A briser man le that can fer. smooth iron. Un homme qui peut déplier le fer. Chain breaker. Il brise les chaînes. Chain breaker. Briseur de chaînes. Isaiah 45 verse 2. Isaïe 54 verset 2. Isaiah 45 Isaïe 45 verse 2. verset 2. This script, he said 45 verse 2. He said, I will go before thee and make thy crooked place straight. I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. And cut in sunder the bars of iron. Meaning when chains are broken, Quand les chaînes sont brisées, doors are opened. les portes sont ouvertes. Amen. When chains are broken, Quand les chaînes sont brisées, crooked paths are made straight. la voie est ouverte. When chains are broken, Quand les chaînes sont brisées, when they say you will not enter, you begin to enter. quand tu vas entrer, When chains are broken, quand les chaînes sont brisées, when they say you will not be, you become quand it. tu le deviendras. Like a woman that testified yesterday in Comme une Monty. femme qui a témoigné hier à Monty, She said everybody who hated her in the elle family. a dit tout le monde qui l'a détesté dans sa famille. After the man of God prayed for me, Après que l'homme de Dieu ait Il prié, prophète. elle a prophétisé. I entered the family. Elle a appris dans la The famille. same people who hate me now, everybody want to talk to Les me. mêmes gens qui l'a détesté, Everybody wants to tout le monde talk. veut elle. Your hatred will turn into favor. I make a Je decree. veux un décret. The same people who hate Les you, mêmes gens qui t'ont détesté, they will favor you. They will favor your children. They will favor you. They will favor you. Receive it in Jesus' name. de Jésus. Amen. 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 Can we clap for Jesus? Quelqu'un, Every satanic iron, tout fait satanique, every satanic chain, toute chaîne satanique, every satanic mountain toute montagne satanique, that has stand before you for years, c'est tenu devant toi pendant des années. every satanic chain, Toute chaîne satanique, satanic embargo, tout embarras, satanic padlock, toute machin satanique, satanic mountain toute montagne satanique, that has stood before you qui s'est tenu au devant de toi for many years, pendant plusieurs années. that says your life will be Si useless, ta vie sera your inutile, children will be que tes useless. enfants seront I make a decree. inutiles. It melts by fire. It melts by fire. It melts by fire. It melts by fire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Can I hear a better Est-ce amen? que les Lift up your holy hands. Lève ton enceinte. Begin to talk to Jesus Commence à tonight. parler à Jésus ce soir. Say, my Father, my Father. As I begin to pray, Quand tu entends prier, send an angel envoie un ange to deliver me pour me délivrer every satanic prison. de toute prison satanique. Talk to Jesus. Parle à Jésus. Jesus' name. Lift up your holy hands. Lève ton enceinte. Say every evil covenant, Si toute alliance satanique, every evil covenant toute alliance maléfique from my father's house,
house with my family name on it. As I pray now, catch fire. Catch fire. Catch fire. Open your mouth of fire. Say every satanic spirit. Every satanic spirit. Please pray like somebody who is not in bondage. Every satanic spirit that have been assigned to prolong my bondage. As I pray now, expire by fire. Open your mouth of fire. The last prayer point. Holy Spirit, arise and break every satanic embargo that is placed upon my life. Holy Spirit, arise and break every satanic embargo placed upon my life. Catch fire. Open your mouth of fire, break. That is placed upon us. Fire prayer. Jesus Christ. Lift up your hand. Just ask God to set you free. Use yourself and Lord. This is not you. You are not even supposed to be here. I'm telling you. This is just a different person in you. They remove it, then they cover you with a cloth. Because when that garment came out, I didn't see your star. I didn't see your light. Because you are delivered. But the light that will make people help you grow, shine. It's something that will remove sins. You were not like this. When you were a child, you were very more organized. Everybody loves you. Everybody. But now if you see what is happening, there are people who don't understand. It's not you. You were supposed to be in US now. They just cover you. I see someone who wants to help you. They will cover. Okay. They want to help you. So when I was praying for you, they bury you far. Not in Yahweh. God took me far. So it's just that I was in deliverance. The Lord told me to move you there is very strong. Very strong. If we need to move you, I will take like 3 walking days. Si on doit enlever, on doit passer 3 jours. Fasting and with other things we have. Avec les jeûnes et la prière, toi-même. Because anybody who moves you should be ready to lose his own life. Toute personne qui t'enlève soit prêt à perdre sa vie. Because if this light is on you, si cette lumière sur toi, many things will change. Beaucoup de choses vont changer. It's not making people to hate you. Ça fait que les gens te détestent. They just dislike you. You build people, they just have different mentality about you. Les gens ont une mentalité. You are not a bad person. Tu n'es pas méchant. They have to move this thing fast. Il faut qu'on enlève ça très rapidement. Yes. Because I see a journey you make. Je vois un voyage que tu vas faire. To move this because the time for God to change your story. Le temps pour Dieu. And the more they keep you know. Le plus on te garde. So many people in your hand. Beaucoup sont entre tes mains. Yes. You are a mother that will lead so many. Tu es une mère qui va conduire beaucoup de personnes. So I want you to really stand. Donc je veux que tu te tiennes. Marriage or what? Don't put head on that. Le mariage, ne mets pas la tête dessus. Oh, calm down. Calme-toi. Don't look on that. Okay? If you would have gone for this marriage, tu partais pour cet homme, you would have been history. Ça devait être une histoire passée. God loves you, right? Je t'aime tellement. Avoid anything and limit friends. Et limite les amis. God bless you because you are surrounded by wrong people. Tu as trouvé de mauvaises personnes. They are not good girls. Ils ne sont pas les bonnes filles. Shift from them. Éloigne-toi d'elles. Just shift
Not the way you do your thing, but don't stay in Bamenda. Ne reste pas à Bamenda. Don't stay in Bamenda. Ne reste pas à Bamenda. Okay, don't stay in Bamenda. They tied you where you were born. On t'a attaché quand tu es né. That's where they died. C'est là-bas qu'on t'a attaché. See, serious work. C'est And it is out of jealousy. Et c'est de la It jalousie. is only your own, your blood who died. C'est ton sang qui t'a attaché. They are using you. Ils t'utilisent. I will not lie Je ne vais pas te mentir. If this is your mother, I will not lie you. I will tell you. C'est ta mère ici. Je ne vais pas mentir. Very great stuff. Il y a un mal d'étoile, mais elle est couverte. There is a medical report. Il y a un rapport médical. It's a medical report. Il y a un rapport médical. It's not normal. C'est pas normal. It's a spiritual attack. C'est une attaque spirituelle. When they move you, when they change you, they report it on something. Voilà, va disparaître. That's what God told me. C'est ce que Dieu me dit. They need to move you. On doit t'enlever. If they move this girl, you will see this girl. I'm telling you, there is somebody abroad who wants to marry you. Is this thing that is covering them? And the person wants to help me, but I don't know. I don't understand anything. The person who loves you, Il all t'aime this, de tout son cœur. it is this thing. C'est cette chose. There was one night, the man had dreamt, this man had dreamt 4 times, Il a rêvé 4 fois cette marrying her. l'épuisant. But, okay, don't know them. How do you want to from one man? So the issue Le is, problème est que don't cut off from the man. ne te limite pas de cet homme. Ne te sépare pas de lui. They should liberate you. On doit t'aider. Something good want to happen. Quelque chose de bien va se passer. When they liberate you, many good people will come and will come to your life. Et ça va venir dans ta vie. This family will enjoy. Cette famille va se réjouir de toi. You are too covered. Tu es tellement I bet you better liberate. God showed me last night. Dieu lui a montré la nuit dernière. Yes, it is a woman that did this. C'est une femme qui l'a fait. It's easy. C'est à l'intérieur de lui. God told me when I will see you face to face, I will cast it from Dieu a dit you. que qu'elle va le voir face à face. Je Je vais vais lui lui chasser. demander de venir. Please, I want to see you. Je vais lui demander de venir. Okay. Oui, When I took his On scripture a pris sa photo. and prayed over Il it, a prié dessus. God showed me something like rope Dieu lui a montré comme une corde. that they used to wrap. Qu'on a utilisé pour l'attacher jusqu'au bas. So the Lord told me, Le Seigneur lui a dit, nothing good can manifest. rien ne peut. It's a woman. C'est une femme. C'est pas possible. I will not like, I will keep God showed me a lady, Dieu lui a montré C'est une pas femme. possible d'agir. but Mais I want him to come. je veux qu'il se calme. Then I will liberate him in the altar. Et on va le libérer sur l'autel. Then I will tell him what to do Et on lui donnera for conseil. 3 days. After 3 days, Après 3 jours, you enjoy. Amen. on te le dit. Just be calm. Sois calme. But the Lord said I should tell you today, your finances were blocked. Tes finances étaient And bloquées. today is open. Amen. 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 Did you bring your house key? Est-ce que tu as fait la clé de ta maison? La house Oui, la clé de ta maison. Will unblock it. Amen. Closed doors are open. Amen. Today you see how Tu verras comment many financial doors. beaucoup de poids financiers. Amen. And anyone owing you, Et toutes les gens qui te doivent. you will not call them again. Amen. But I arrest them to look for you. Amen. In Jesus' name. Amen. I will see you. Amen. Just come. Sois calme. Your time has come. Amen. We are celebrating. So, this is my fire. Mama, na better than you begin the song. It's your mother. We can't talk about your mama. Mama, na better don't pass you. Your daughter. I believe first of all, which one? I think this is the only one. This one too now. This is the only one I know. I know this one. This one from government. Again. Even this one. Jesus. Oh my God. I saw her going to Canada. Amen. So I don't want you to be preparing her. Amen. Daddy. Not, you know, foul. Amen. 2 to 3 years. Amen. 2 to 3 years. Something will happen. Amen. Your husband, people, I don't know, something will happen. Amen. You can't
Yeah. Yes, Daddy. Amen. Also the same miracle that happened to the other one, it happened to this one. Amen. So it's a good news is coming. Amen. Those, Então, milagres se puxa. if you rush it, Se te cura, you keep delaying. ça va continuer à retarder. They have worked on your farm. On a travaillé déjà sur ton dossier. Attends, Don't rush. ne cours They pas. have worked on your On a farm. déjà travaillé sur ton I'm dossier. seeing they have worked. On a déjà travaillé. It's just that they have been on. There's something happening in their Il y a office. quelque chose qui se passe dans leur They bureau. have a kind of holiday now, a kind of thing. They don't work too Les much. vacances ne travaillent pas But they will beaucoup. send it. Mais ils vont envoyer. Just to come. Sois calme. Don't go along. Hillary. It's on the table. Culture Hillary. This one. I'm sitting on the table. So, may I ask you, on the table, no major big car. Sois calme. God has answered. Amen. In Jesus, no cry. God has answered. That money cannot be wasted. In Jesus' name. Amen. Amen. You don't even know how you Tu have. ne sauras même pas comment ça va se passer. There's a friend that will bring a good Il news. y a un ami qui va t'apporter une bonne nouvelle. I saw him Je traveling. te vois voyager. Come to pass. Amen. This moment things are so Les difficult. choses sont trop dures pour toi à ce moment. But right now I see God opening a Je door. vois Dieu ouvrir une porte. Because of this child, À cause de cet enfant, we open a door. on In ouvre une the name of Jesus. porte. It should just become. Sois calme. Things will change. Les choses vont changer. There's a particular club Il y a une boîte de nuit particulière where they play music. où on joue la musique. There's a friend. Il y a un ami, He should be careful when you want to drink in a club. il faut faire attention quand tu dois boire dans une boîte de nuit. Be careful. Fais très attention. I saw small jealousy Il around. voit la jalousie autour de toi Small with friends. avec tes amis. Because they have seen the way God is blessing him and they want to drag him Donc back. il voit comment Dieu te bénisse et il veut te faire tomber. Things are going to change. Les choses vont changer. I'm seeing obedience. Musique à ouvrir. Yes. I saw you people moving Amen. 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 and you come to pass. Amen. Amen. It should just become as well. Sois calme. Je te vois bien. It's true. It's true. He's going through a lot of difficult times now. But now the door is open. Amen. 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 Surely Adwala will enter. Yes, sir. He's looking for the work there. It's true, sir. Yes, I see you Donc, transforming. on doit aller à It's droite. a good job. Dans ton travail. From Douala now, De voilà maintenant and opportunity will come une to travel